Good afternoon, students. Today we are discussing about 10th class biology, and previous class we discussed about spinal cord, and also we studied autonomous nervous system and its divisions, sympathetic and parasympathetic. Sympathetic, which function should be carried out, and parasympathetic, which function should be carried out, we studied. So today we are going to discuss about very important topic about coordination without nerves. So actually our topic is coordination, but the coordination is previous we studied the carried out by the nervous system, but here the coordination is not only brought by nervous system but also some of the chemical substances. So these without nerves, coordination also brought. Let us study how the coordination brought without nerves. So here let us go to that story of insulin. So here the given, you can see this the pictures here too. One is the person scientist named Paul Langerhans. So Paul Langerhans, his contribution is mainly discovery of insulin and detailed study of pancreas. So pancreas is a gland which belongs to digestive system, which secrete pancreatic juice. But usually the pancreas has two parts in it. So now this is the pancreas. So this is the pancreas, but it has two parts. When you take the pancreas, it has two parts. One part belongs to exocrine system. Another part belongs to. So imagine this part is exo. This part is endo. So endo, exo. So the pancreas, a gland which belongs to digestive system, but it has two parts in it. One part is called exocrine gland, another part is endocrine. Because of having two parts, the pancreas is called a mixed gland. So in general knowledge, it is very important. Mixed gland, which is called as a mixed gland, means pancreas. Why pancreas is called a mixed gland? Because of it has two parts, exocrine and endocrine. So exocrine part secrete enzymes. Exocrine part secrete enzymes, whereas endocrine part secrete hormones. So this is you have to keep in your mind. So pancreas have two parts, exocrine part and endocrine part. Because of having two parts, it is called mixed gland. But the exocrine part secrete enzymes, endocrine part secrete hormones. So this is. So now let us detail study about the part of the pancreas which secrete hormones. So now let us go to that. In 1868, Paul Langerhans, professor of pathology at the University of Freiburg in Germany, working on the structure of the pancreas, noted certain patches of cells quite different in appearance from the normal tissue cells of the organ and richly supplied the blood vessel. They are known as islets of Langerhans. So when you take the pancreas have a special kind of tissue, is nothing but it is what we should call means islets of Langerhans. So this is you have to keep in your mind, islets of Langerhans. So now I will draw for better understanding. This is the part of pancreas which have a small circles. They indicate that islets of Langerhans.
So these in Telugu putikalu, so Langerhans putikalu, islets of Langerhans. So these are present in the pancreas. So when you take a pancreas, inside the pancreas there is a special kinds of tissues. They are nothing but islets of Langerhans. It is responsible for to secrete hormones and enzymes. So but hormones belongs to endocrine, enzymes belongs to exocrine system. So here you can take the about this pancreas and story of insulin. Now let us go to what type of hormones it secrete. So you have to go through clearly. So Paul Langerhans, his main contribution is regarding to discovery of insulin and functions of so here this is both you have to keep in your mind. So now let us take a continuation of insulin. So now here when you take about in 1912, workers were convinced that the islets produced a secretion which directly liberated into the blood. These sentences you have to keep in your mind. Is why? Because it is very very important in examination level. So whatever islets of Langerhans, they produced a secretion or the chemical or the hormones and they poured into directly blood, then blood should take carry to different parts. So in Latin there will be a insula, means an island. The name insulin was coined for the secretion even though it had not been isolated. So the name insulin was coined for the secretion only, so liberating. So that is the reason. Insula means island. Island is nothing but, already we know that around the body there will be total space or water is there. So centrally there will be a part, around this part there will be a water or space, that is, so space surrounded by the particle or space surrounded by a part or thing or whatever may be, but space must be present around the, so that like here islets of Langerhans. So here because of that is the reason they given name island. So now let us go to the 10 years later in Toronto. This is Banting. This is also you have to keep in your mind. And so 10 years later in Toronto, Banting, Best, MacLeod, three of them. So BBM means Banting, Best and MacLeod finally succeeded in extracting insulin from degenerated animal pancreas whose ducts to the intestine had been tied. So when given by the intravenous injection to a dog with no pancreas, this substance is kept in a live and healthy with a low level of blood sugar. So insulin is now produced in large quantities for the treatment of human suffers from the sugar and diabetes, to whom it is administered by injection into the skin. So insulin thus is a chemical that acts as it reaches the blood from the cells that produce it. So here when this insulin is secreted by the pancreas, when this insulin is given to the dog can survive without pancreas. Why? Because already we inserted insulin. This insulin makes to lower the sugar level. So finally what we conclude, insulin is a hormone which is produced by the pancreas and it helps to reduces the sugar level. So finally this is you have to keep in your mind. And other chemical coordinators. So the evidence is that event occurring in one part of the body could be controlled by substances circulating in the blood was now overwhelming in 1905. So English physiologist, this is very very important in general knowledge, Sterling
Sterling is a scientist who coined the term hormone. సో హార్మో మీన్స్ ఇంపెల్ అంటే ముందుకు తోయి అంటే ముందుకు నడిపించు. హార్మో ఈజ్ ఎ గ్రీక్ వర్డ్. ఇట్ మీన్స్ ఇంపెల్. IMPEL. ఇంపెల్ అంటే ముందుకు నడిపించు. So the hormone name was given by Sterling. This is you have to keep in mind. The gland secreting hormones were termed as ductless glands. So whatever glands which are present in our body, they secrete hormones are called ductless glands. So ductless, what does mean? Duct means a pipe or a tube. Less means not having. So the glands which do not have any ducts are called ductless glands. For example, pancreas, thyroid, and what we can say that thyroid gland, adrenal gland, pancreatic gland, like this. These glands do not have ducts or any pipe-like structure or any tube-like structure to send hormones. So that because of these glands do not have the ducts, hence they are called ductless glands. డక్ట్స్ లేవు కాబట్టే ఆ గ్లాండ్స్ని ఏమంటారు అంటే డక్ట్లెస్ గ్లాండ్స్ అంటున్నాం. డక్ట్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఒక క్వశ్చన్. డక్ట్స్ నథింగ్ బట్ పైప్స్, ట్యూబ్స్. మరి ఈ గ్లాండ్స్ వాటి యొక్క సెక్రీషన్స్ని, ట్యూబ్స్ లేవు కాబట్టి వాటి యొక్క సెక్రీషన్స్ని, అంటే ఇక్కడ సెక్రీషన్స్ అంటే ఏంటివి? హార్మోన్స్. కాబట్టి హార్మోన్స్ ఎక్కడ సెక్రీట్ అవుతాయి? బ్లడ్ లోపలికి. అంటే డైరెక్ట్గా బ్లడ్ లోపలికి వాటి సెక్రీట్ చేస్తాయి. కాబట్టి వాటికి డక్ట్స్ అనేటివి లేవు కాబట్టి ఆ గ్లాండ్స్ని ఏమంటామంటే డక్ట్లెస్ గ్లాండ్స్ అంటున్నాం. డక్ట్లెస్ గ్లాండ్స్. సో since they have no tube or duct carrying away their products which passes straight into the blood, in this way they differ from glands such as liver and pancreas whose secretions pass down the ducts which are connected to the other organs. So but here you can keep liver and pancreas have both are ducts, but other adrenal gland and thyroid gland, parathyroid gland have no ducts. ప్యాంక్రియాస్ మిక్స్డ్ గ్లాండ్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా డక్ట్స్ ఉంటాయి. లివర్ అనేది గ్లాండ్ కాబట్టి దాన్ని కూడా డక్ట్ ఉంటుంది, కానీ ఎంజైమ్స్ ఉండవు కాబట్టి. అంటే ఎంజైమ్ లేని జ్యూస్ ఏంటంటే బైల్ జ్యూస్ ఎక్కడి నుంచి క్రియేట్ అవుతుంది? లివర్. మరి లివర్కి ప్యాంక్రియాస్కి మాత్రమే ఇక్కడ డక్ట్స్ ఉంటాయి. మరి మిగతా గ్లాండ్స్కి అన్నీ కూడా డక్ట్స్ ఉండవు. ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. నెక్స్ట్, ద హ్యూమన్ బాడీ కంటైన్స్ మెనీ అదర్ డక్ట్లెస్ గ్లాండ్స్. Endocrine gland, a whole system of such gland is called endocrine system. So endo means inner, crine means pore. Glands do not produce their hormones at a steady rate. The adrenal gland, for example, normally has low output. For example, what will you do if your dog is after you? What will you do if your dog is after you? What will be your first reaction? Have you ever observed any change in our body when you are afraid? So nobody wants to fight with your dog. The first thing we do is running away from the place. Try to note the body language of humans, animals when they are fighting and scared. So here you have to keep in your mind the word endocrine glands. Endo means inner. Crine means pore. They pour their secretions directly into the blood because of they do not have ducts. అందుకే వీటిని ductless glands అంటున్నాము. సో endocrine glands. So now here they given the cock fighted. So because of they fight by inside the cock, there will be a special hormone produced by a adrenal gland, that is adrenaline. This adrenaline makes to fight or far away from that condition. సో ఇక్కడ కాక్ ఫైటింగ్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది అంటే ఫస్ట్ అంటే జనరల్గా వాటి బాడీ లోపల ఉండేటువంటి అడ్రినలిన్ అనేటువంటి హార్మోన్ ప్రొడ్యూస్ చేయడం వలన, అది ఉత్తేజం చేయడం వలన ఆ కాక్ ఫైటింగ్ అనేది అంటే ఒకటి విన్ కావడం, ఒకటి లూజ్ కావడం జరుగుతుంది. లూజ్ కావాలన్నా, విన్ కావాలన్నా, అంటే పారిపోవాలన్నా, ఫైట్ చేయాలన్నా ఖచ్చితంగా అడ్రినల్ హార్మోన్ అనేది ప్రొడ్యూస్ కావాలి. అడ్రినల్ హార్మోన్ అనేది అడ్రినల్ గ్లాండ్ నుంచి ప్రొడ్యూస్ అవుతుందని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు.
Next here, the rate of heartbeat is increases, the breath rate will be faster, blood pressure increases, the hair on the body becomes erect and we get goosebumps. The other things we might not observe are pupil dilation, skin becomes more sensitive, and rarely the bladder and rectum may be emptied. So we come to normal state only after we reach a safe spot. సో మనం ఇవన్నీ కూడా అంటే జనరల్గా పామును చూసినప్పుడు, తర్వాత ఏదైనా సడన్ శబ్దం విన్నప్పుడు, తర్వాత మనకి ఎనిమి అంటే విరోధి ఎదురొచ్చినప్పుడు, ఇవన్నీ కూడా అంటే వినకూడని విషయం విన్నప్పుడు, సో ఇలాంటి సందర్భాల్లో ఖచ్చితంగా మనం బ్లడ్ ప్రెషర్ ఎక్కువ కావడం, హార్ట్ బీట్ ఎక్కువ కావడం, సమ్ టైమ్స్ ఏమవుతుందంటే యూరినేట్ చేయడం, తర్వాత ఎక్స్క్రీట్ చేయడము అనేది కూడా మనకు తెలియకుండానే జరిగిపోతుంది. అంటే జరిగే సంఘటనల వల్ల మన బాడీలో ఉన్నటువంటి అడ్రినల్ హార్మోన్ ప్రొడ్యూస్ చేయడం వలన ఉత్తేజం చెంది ఆటోమేటిక్గా హార్ట్ బీటు, బ్రీత్, తర్వాత ఎక్స్క్రీటింగ్ ఆఫ్ యూరిన్, ఎక్స్క్రీటింగ్ ఆఫ్ ఫ్యాకల్ మెటీరియల్ అనేది కూడా ఆటోమేటిక్గా జరుగుతుంది అనమాట. వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ studied about nerve coordination, where nerves carry stimuli from sense organs to central nervous system, orders to efforts organs, the muscles. But if the above situation, the actions of the nervous system is limited. All the changes in the body are carried out under the influence of a chemical called adrenaline hormone. So just now I said already, these situations are only by the releasing of adrenaline hormone, and the adrenaline gland, which is an endocrine gland, the various actions of the body are controlled by hormones and coordinated by the nervous system. So there will be a feedback mechanism. So let us a feedback mechanism is a loop in which a product controls its own production. The production of several hormones is controlled in this manner. Let us take example of some hormones to understand this. A pituitary hormone, the prolactin, stimulates mammary glands to produce milk. This is you have to keep in your mind. Especially in females, prolactin hormone, which is maintained by the pituitary gland. పిట్యూటరీ గ్లాండ్ అనేది ఒక కెప్టెన్ అనమాట. మన బాడీలో అన్ని గ్లాండ్స్కి, మన బాడీలో ఉన్నటువంటి అన్ని గ్లాండ్స్కి కెప్టెన్ ఎవరు అంటే పిట్యూటరీ గ్లాండ్. కాబట్టి పిట్యూటరీ గ్లాండ్ ఏమంటాం అంటే మాస్టర్ గ్లాండ్ అంటున్నాం. మరి ఇది ఎప్పుడైతే ప్రొలాక్టిన్ మమరీ గ్లాండ్స్ మీద ఎప్పుడైతే పిట్యూటరీ గ్లాండ్ ఇండికేట్ చేస్తుందో అప్పుడు మమరీ గ్లాండ్స్ సో ఎప్పుడైతే పిట్యూటరీ గ్లాండ్ మమరీ గ్లాండ్స్ మీద యాక్ట్ చేస్తుందో అప్పుడు మమరీ గ్లాండ్స్ ప్రొలాక్టిన్ అనేటువంటి హార్మోన్ రిలీజ్ చేస్తాయి. ప్రొలాక్టిన్ అనే హార్మోన్ ఎందుకు ఉపయోగపడుతుందంటే ఫిమేల్స్ లోపల ఆఫ్టర్ గివింగ్ బర్త్ ఫర్ ది ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ మిల్క్. సో దెర్ ఇస్ ఎ క్వశ్చన్, ఫర్ ది ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ మిల్క్ ఇన్ మమరీ గ్లాండ్స్ ఇన్ ఫిమేల్స్ విచ్ హార్మోన్ ఈజ్ హెల్ప్స్ టు మీన్స్ ప్రొలాక్టిన్. సో దీని మీద యాక్ట్ చేసే వాళ్ళు ఎవరు అంటే పిట్యూటరీ గ్లాండ్. నెక్స్ట్ అనదర్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ అబౌట్ అనదర్ పారాగ్రాఫ్ హియర్, గ్లూకోజ్ ఈజ్ గివెన్. So when the glucose level in blood rises above normal level, certain cells of pancreas by producing more amount of insulin hormone into the blood, effectively lowering blood glucose levels. Lowering to normal level results in the turning down the secretion of the hormone. If the glucose level comes back to normal level, secretion of insulin is automatically reduced. So there are also way in which hormonal secretion may also enhance the production of product and vice versa. సో ఇక్కడ ఎప్పుడైతే మన బాడీలో గ్లూకోజ్ లెవెల్ ఎక్కువ అవుతుందో అప్పుడు ఇన్సులిన్ హార్మోన్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో ఇన్సులిన్ హార్మోన్ ఎప్పుడైతే ప్రొడ్యూస్ అవుతూ ఉందో అప్పుడు గ్లూకోజ్ లెవెల్ ఆటోమేటిక్గా తగ్గుతుంది. గ్లూకోజ్ లెవెల్ ఆటోమేటిక్గా తగ్గినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇన్సులిన్ హార్మోన్ సెక్రెట్ కావడం కూడా తగ్గుతుంది. అంటే ఈ విధంగా ఏమవుతుందంటే దేర్ విల్ బి ఫీడ్బ్యాక్ ప్రొడక్షన్. అంటే గ్లూకోజ్ లెవెల్ ఎక్కువైనప్పుడు ఇన్సులిన్ ప్రొడ్యూస్ కావడం, మరి ఇన్సులిన్ ఏం చేస్తుంది, గ్లూకోజ్ లెవెల్ తక్కువ చేస్తుంది. ఆటోమేటిక్గా తక్కువ కావడం వల్ల ఇన్సులిన్ హార్మోన్ కూడా ఏమవుతుందంటే లెవెల్ డిక్రీషన్ అనేది ఆటోమేటిక్గా రెడ్యూస్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇట్ కమ్స్ టు ది బ్యాక్. సో దెర్ విల్ బి, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫీడ్బ్యాక్ మెకానిజం. సో ఇట్ ఈస్ నెసరీ దట్ ద హార్మోన్స్ ఆర్ సెక్రెటెడ్ బై ది గ్లాండ్స్ ఇన్ అవర్ బాడీ ఇన్ precise quantities which are required for the normal functioning of the body. అంటే దీని ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇక్కడ స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ హార్మోన్ should bring
ఎనార్మస్ చేంజెస్. కాబట్టి ఏదో కొంచెం జస్ట్ కొంచెం స్మాల్ క్వాంటిటీ హార్మోన్స్ మాత్రమే పెద్ద మొత్తంలో చేంజ్ తీసుకురాగలుగుతాయి. కాబట్టి హార్మోన్ సెక్రెటరీ అనేది కొద్ది మొత్తంలోనే అవసరం అవుతుంది అన్నమాట. సో so it is necessary that hormones are secreted by the glands in our body in precise quantities which are required for the normal functioning. This means that should be some mechanism to regulate the production and release of hormones in the body. So the timing and amount of hormones released by the endocrine glands is controlled by the feedback mechanism which is inbuilt in our body. None of this system whether nervous or chemical are totally exclusive of each other. సో నథింగ్ బట్ ఐఎమ్ గివింగ్ కన్క్లూజన్, బోత్ ఆర్ ఇంటర్లింక్డ్. ఇక్కడ రెండు కలిసి కోఆర్డినేషన్ తీసుకురావడం అనేది జరుగుతుంది. ఏది అంటే నర్వస్ సిస్టము మరియు కెమికల్ సిస్టమ్. కెమికల్ అంటే ఇక్కడ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్ సిస్టమ్. సో నెక్స్ట్ క్లాస్ we discuss about there will be a flow chart about hormones and thank you for listening this class.